must abide by, all our members must abide by our code of ethics, which expects us to conduct our professional lives and activities in an ethical manner, exhibit the highest standards of honesty and integrity, because as we know, environment is a field that can really, people can misuse, abuse the environmental resources. So we are very concerned about that, and we want to make sure that our members at least have the integrity. We dedicated to the protection, conservation, and sound management of natural resources, and perform under a standard of professional behavior that conforms to the highest principles of ethical conduct. So if that is what we feel sets aside the members of IPSL from the rest of the population. Not that others are all bad, but we try and maintain our standards strictly with respect to conservation and sustainable development. Please do visit our website, it's IPSL.lk, to learn more about IPSL and what we do. And do become a member if you feel that you would like to work with us. Now, we have been doing some significant work in the past, but in the last couple of years, we were constrained because of the COVID situation first and then the transport situation. So I'm very happy that our industrial relations committee, led by Mr. Serapiris, who actually took over recently from Mr. Sanjeeva Churukumara, from INSI, Cycle. They have initiated this program of directly helping the industries one-to-one through this clinic. And I'm sure our members will get a chance to help you in understanding your environmental issues. And as was mentioned by Mr. Kirtigunathan, actually this is a time that industries are really suffering, they are affected with all the economic problems that you are facing, fuel crisis and all that, but which would tend to put aside the concerns of the environment, because your main task will be actually production, but then production has to go hand in hand with the environmental conservation and Industry 4.0 that you all are already aware of. I think that tells us that this circular economy and that is the way forward. So, which means that you have to understand how your industries are going to affect the environment and take action to make sure that those impacts are minimized, and we try and give back to the earth what we take from them. So I think it's although it's a difficult time for every one of us, particularly to the industries, I think it is also an opportune time to look at the concerns that you have and try to get them corrected, so that your industries, your products will have a better future. And I think even in a small way, if we can help the industries, I think we are winning there. So thank you very much for participating in this session, and I hope the IEPSL will be able to help you, not just today, but if you start today, but then it will be a long-term commitment. We can actually help wherever we can help, we will. And thank you, Sena, for arranging this, and especially with the FCCISL. I think you have a lot of connections with FCCISL, long relationship, and we are thankful for bringing that up and making sure that this is actually happening today. And I hope that all of us will benefit from this. Thank you. Thank you, Professor Niranjani Ratnayaka, the President of the
uh, Institute of Environment Professionals of Sri Lanka. So let me get to the next item in the agenda. That is the presentation of Mr. Senapiris. Just a brief description about Mr. Senapiris. Mr. Senapiris is a mechanical engineer from the University of Peradeniya. He has over 25 years of experience in the manufacturing industries in different capacities. From late 90s, he became an environmental engineer specializing in cleaner production. He was the founder director of National Cleaner Production Center in Sri Lanka. Now works as the director of Business and Industry Development Service, providing consultancy on energy and sustainability. He is the chairman of the National Expert Committee on Climate Change Mitigation and president of Sri Lanka Responsible Care Council. So let me invite Engineer Senapiris to make his presentation. Thank you. Thank you, Pete, first of all, for the introduction, and thank Ms. Shirley and Ranjani for the well wishes and the opening remarks. And I am not going to make a formal presentation, but I will actually explain it to you what we want to do. And also, I would like to say this, though we are talking in English, this is open in both languages, Sinhala and English. So any questions can be discussed in either Sinhala or English, as you are willing. Another important, I think, thing we have to understand is that whenever there's an environment problem, mostly in urban areas, always the industries are blamed. Whenever canal is polluted, or whenever plastic pollution is there, or whenever any such incident, chemical spill, always industries are blamed. So our target, IPSL, Industrial Relations Committee, discussed, we must try to help some industries who are not having sufficient, maybe the people experience in environment management, and also the people who want actually some support may not be getting it. They may be having a lot of environment problems without actually exposing them. They may be hushing it up and later get into problems. One thing we have to understand is environment pollution means you are losing money. That is the number one. If you are creating environment pollution, that shows that you are wasting your material. Wasting material means you are wasting your money. So in industries, in some places, of course, it can be different. Say, for example, if we are talking of trees, it's a different story. Forest, if you think of agriculture, it's a different story. But in industries, always, if you have environment pollution, it can be solid waste, it can be liquid waste, or it can be air pollution, maybe black smoke, maybe dust, or the water, colored water, or chemically polluted water, or it can be anything you are throwing away as solid waste. All these are actually, on one side, we call it environment pollution, but on the other side, those are valuable resources. So this is why we thought, why don't we come and help these industries who can't afford to actually go to large companies and ask for help? Because IEPSL, Institute of Environment Professionals, has several experts working in the industry, and also retired experts also we have. So we thought, why can't we help, using their expertise, help these industries who need some assistance to solve their environment problems. Number one, to reduce their waste. The second thing, to improve their performance. The third thing is to save their resources, which will obviously lead to a cleaner and greener workplace for all
involve the people as well. So with this idea only, we thought we will have this, the program. What we can do is this. We can actually discuss now, or we can even discuss later, but this is the initial program. Any company who is having any problem, environment problem, and environment problem can come out from technical matters, like machines. Environment problems can come from raw materials, or sometimes it can be even from water. And there may be some people who are having too much of energy use. That's also an environment problem. You don't see it as an environment problem, because when you use more energy, we are creating so much of greenhouse gas emissions, and we create what is called climate change, which is considered to be the biggest problem today in the world related to environment. The second is the plastic waste. Almost all companies use plastics and maybe even other packaging materials. The packaging, I would say. The packaging also has caused a lot of problems in the world. So our target is to help this. We thought of starting with paint and rubber sector small industries, because we felt we have worked with both paint and rubber sector industries, and we found they have a lot of waste and they have a lot of pollution, and therefore they need some assistance to overcome these problems. So that's why we selected this, both the glass paint and the rubber sectors we selected, actually because we thought that we have to help them. So we will, today if possible, we will discuss those industries who are present can come out with your problems now. We can discuss. And also we have a couple of other consultants also who are participating. They also can give their views. And later you can probably write to the federation. Through federation, we can get this letter. Then we can visit you personally. And it is free. We are giving it free, but we will be very selective. For large companies, we are not going to give it free. For small companies, we are going to make it free. And that's why we need federation to be part of our program, because they can identify who are the people who can be supported. That doesn't mean that we are neglecting all the other medium-sized companies. We can provide service, but we may have to, for the transport and for the consultant time, not to make profits for IPSL or federation. We can help in solving your environment problems. But small industries, initially, we will provide this service free. So what you can do, you can send your issue in writing, or you can call us also and tell us what is the problem. And then we can visit you, look at it, analyze it, and then identify solutions, and not very expensive solutions. We'll try to find low-cost solutions. We call it low-hanging fruits, right? So that you can do them immediately or in a short time without spending much money, to make your industry much cleaner and greener. So this is the overall idea we have. So with, I think this initial, introduction, I will stop and I will invite those who are participating. You can tell us, what do you feel, whether you need any assistance, and in that case, which way probably then we can understand your problems. We understand from outside, because we don't want to, your problem will be unique to your company, because we go to another company, we can't see your factory there. So I would like you to tell us what you want, what you have as problems. If you don't want to talk about it in the presence of others, then of course you write to us. But remember, as I think Keith said, we need to be exporters. The country has to be, actually we need to be exporters. We should
go for export market, and also in not even without actually going for exports. Don't think the next the company at next door is your competitor. Your competitor may be China and Vietnam, because they are sending lot of sometimes cheaper materials probably, but nicely decorated, right, to the country at a lower price, so that your market they are trying to grab. So therefore, I think we need to improve our performance. When you need improve your performance, definitely environment is going to be a key factor. And legally also, environment has to be definitely looked after. So with this, I will stop, and I will leave, I think it open. I think Keith, you can moderate this part. Any person want to comment, talk about it, please, you are welcome. Thank you, Sena. Your message is very clear. Do business, protect the environment, and keep the sustainability is the message. Actually, as Mr. Sena Pires explained, we observe many companies, sometimes they exactly know their issue. Some companies, they have a clue of what the problem is, but of course, they need someone to assist them. So this is the forum for that. So I will open this session for the participants. As Mr. Sena said, you can speak in English or Sinhala or ඕනම භාෂාවකින් කතා කරන්න. මේ අපිට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍යතාවය සපුරන්න. ඒ කියන්නේ පළමුවෙන්ම අපි ඔබගේ කරුණු කළ යුතු දේ හඳුනාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ සඳහා as Mr. Pires explained, visit your factory, see the problem and find solutions. මම ආරාධනය කරනවා මේ unmute කරලා කතා කරන්නයි කියලා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම ඕන කෙනෙක්ට. We wanted to have this session as a very open discussion, because what happens is we don't want too much formalities here. If not, it will be uncomfortable for the participants to explain. So you're free to explain your issue. If you have any specific issues, you can say, or if you don't want to mention, then ask a question, ask our contact details. Then you can send us, direct us the question, your issues. Anything is possible. So please go ahead. Anyone can speak. Good morning to everyone. Good morning. I'm Niflan, the managing director of Nippon Plastics. Yes. It's really nice having this conversation with some of the industry experts. Like Mr. Sena was explaining, that is the real fact that has been happening in the plastic industries. So let me just put it in a common form, not talking only about my firm, but commonly throughout all the industries that I've, factories I've visited and what I've experienced. So it's really true, like he says, waste management in terms, when you look it from the other side, it's basically the resources and the money that we are actually wasting, to be frank, even from my point of view. So what it really is that, for my knowledge, I've traveled around the world to meet experts, to see how the industrial revolution is taking place. And when you compare the other countries, let us just compare with India.
So when you just have a comparison between these two countries, there is a huge difference in terms of the technical part, how they are able to manage the production, their efficiency, and the list goes on. So there are well reputed and much much standardized manufacturing firms in Sri Lanka as well. But I'm talking with the majority of the crowd. So I can see most of the other manufacturers are also in this conversation. So I think we do fit in that circle of the points which Mr. Sena explained us. So I think that is one of the most important things that all of us have to look into and rectify, because whatever industry we were doing quite a few years back and the current situation, there's a huge difference in terms of the market contraction and all the overheads going up, and it's a total different scenario. The worst part is the consumer buying power is declining. It's declining. It's actually killing the industry, to be frank, on the domestic sector. Whereas in the packaging sector as well, the volumes have been coming down drastically. So it all depends on the buying power and all the recession and the inflations we are going through. So I'm glad that Mr. Sena put it out, whether it's a small scale, medium scale, or a large scale company, that the IFSS is willing to help us out. Because to my personal note, I see all of us do have, engineers or machine mechanics. We have them. But the problem I see when comparing it to most of the other parts of the world is that we have a less crowd that has been educated. It's just with their experience, they manage to stick and paste and pull out something, but they don't go according to how it should be done. That's it. Thank you very much for giving me this opportunity to speak out. Thank you very much. Thank you, Mr. Niflan. Do you want any kind of assistance from this group, or what is it, sir? Yes, Yeah. Obviously, Then shall we, I think, shall we share the email addresses of Mr. Sena Piris and myself, and will Please. you write to us? Okay. Yes, I will write. Can I respond, Mr. Please, Niflan? please. Thank you. Thank you for your comments. I have visited your factory. I think this is somewhere close to Ibagamu. Yes. It's the same factory, the same location. Yes. I think next to Batulagoda. Yes. It's a large organization, but you have a lot of work, you are using all kinds of plastic. Definitely improvements can be made. Right? Yes. And if you are willing, the technology wise, and also, as you said, it can be even training. Right? Yes. We have several actually training. In fact, recently we did a lot of plastic related issues. Mr. Kirti Gunawardhan and myself were involved in even developing training material for the plastic sector from the lowest level to the highest level. So, so we can definitely help you. And visiting your factory will be a bit difficult for us because it's far away. Today's prices, it costs a lot, unfortunately. So, but no, well, actually, I'm just expecting, your knowledge sharing, Yes, that's right. So we'll be definitely be able to help you. Whenever you have a problem, we can probably, take it up. At the moment, we can probably work with you online, virtually. True. Maybe later, probably by some mutual arrangement, we can visit your factory also and give some advice. We have actually with us probably maybe a team of best people on plastic industry in the country. Right? Yes. We have Mr. Nihal Kure, who was the author of the National Action Plan on Plastic Waste Management. We have one Mr. Rohana Siriman, who is also a leading person who was
running a plastic factory in China. So you can just imagine running a plastic factory in China, right? So we have them. Definitely, we can help you to improve. Yes. Thank you very much, Mr. Ahmed. Okay, okay. Anybody else would like to speak? Mr. Kirti, I'm sorry if I'm interrupting you. Yeah. But I can see there are quite a lot of people who are the producers for the domestic market. Yeah. So I think ඒ කට්ටියට සිංහලෙන් කතා කරන්න, they can go ahead with that. I think they'll be more comfortable and Definitely. So yeah. that would help. කරුණාකර ඔබේ අදහස් සිංහලෙන් හරි කියන්න අපි අහන්න කැමතියි. ඔබලට පුළුවන් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් ඕනෙම භාෂාවකින් මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබලගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් හෝ යම් අදහසක් හෝ දැන ගැනීමක් සඳහා ඕනෙම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ කරුණු දැක්වීම අපි අගේ කොට සලකනවා. Good morning, Mr. Kirti. Nimal. Yes, Nimal. අදටම Mr. නිප්ලාන්ගේ මේ අදහස් දැක්වීමට මම ගොඩක් ගරු කරනවා. මොකද නිපොන් ප්ලාස්ටික් කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ සේනටවත් මටවත් නිහාල්ටවත් නොපුරුදු තැනක් නෙවෙයි. අපි මම හිතන්නේ අපි තුන් දෙනාම ෆැක්ටරි එකට මම හිතන්නේ විසිට් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම එක ඒගොල්ලන්ගේ වේස්ට් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලදී. මට මතක හැටියට මම පැමිණියා ගිහිල්ලා may I was trying to figure out what are the energy saving potentials to address and give him some instructions. In the meantime, I may be traveling towards Dambulla in coming weeks. A weeks early matter time එකක් තිබුණොත් නිප්ලාන්ගේ මේ contacts දීලා තියන්න. මම contact කරලා ඉවර වෙලා on my way towards Dambulla, I will try to drop in there and have a quick chat and go. If my time permits, definitely. Okay, that's really nice of you, Mr. Nimal. You're welcome. Excuse me, can I talk? I'm Vidana Gamachi from Luck Methodic and Luck Latex Centrifuge Factory. Yeah, having trouble with... Yeah, Metta. Yes, Metta. Yes, please. Yeah. I can see a member of parliament, like Mr. Ketunodhan, joining us today. Not a parliament member. This was taught to me by Mr. Sena Pires. Anyway, thank you very much. Right now, we have a problem. Right now, our effluent is treated according to the instructions of the RRI, which is anaerobic and aerobic treatment. But unfortunately, because of these power cuts, we are unable to go. I mean, there are some instances that all the machines that are in use is not working when the power cut is effective. So in that way, what happens is all that waste water is not being treated well, and then it starts smelling. I don't know. I'm in a real trouble to dispose this water because it is not fully treated, and then it's difficult to dispose. I hope now I don't know whether I will get the next environmental certificate because of this problem. I don't know how we are going to face these problems because of these power cuts, and especially even the generator sometimes do not have that much of fuel to go ahead. So
These are the problems that we are facing. I don't know how we are cooperating with all these problems. I would like to see whether there are other alternatives so that we can treat this water. Professor Niranjani may help us to give us some thought about it. Yes, actually, I was going to, with your permission, Kirti, I Yeah, would yeah, like please to go ahead. respond, Yes, yes. right now. Actually, it's a matter of, it must be common in all over the country. But if you can give us a little more details about the plant, we should be able to figure out by increasing because what we need is to aerate a certain amount of air has to be put into the tank, right? So it may be possible by increasing the aeration rate and within the same unit by changing the recirculation and all that. It may be possible for us to get a better quality effluent. So we need to study it. If you can let us know, give your email address and telephone number and all that. Let me talk to my group. I'm no longer at the university, but then I'm still working with them. So we should be able to figure out a way forward. Just start with finding out the possibility, feasibility, and then let's see how we can actually approach it, because this must be a common thing, not only for your organization. It must be a real situation for most places where they are using aerobic and anaerobic treatment operations. So I'm happy that you brought it up, because that's something that we should be studying. We should be finding solutions too, because this is not going to finish in a day or two. So yeah. Thank you, madam. In that case, I will send you a mail detailing everything, and then hopefully we can give transport and visit the factory, and then we'll arrange something about that. Yeah. Mr. Mehta, where is your factory located? Is that Kaludara district, Badurali? Okay, Badurali. Yeah. We can think of some other solutions for your energy problem, because you can't run with diesel and there's also the electricity. We can think of an alternative problem solution probably, which you can later use for other work. Nimal, I think he's also expert in this area. Probably what you may be able to do, look at your pumps and that couple of pumps. You want to run the couple of pumps, then the things can be made okay. Probably you can look at getting a couple of solar panels, installing them to run the pumps only. And this can be later converted to actually use it in the factory to reduce the energy bill also, which will be really a very good benefit. And but really, I think you have enough the lighting. I think as Professor Niranjani said, we have to do more work related to this one, but definitely you have to solve a problem of the stopping the pumps will be a major issue. Solar panel is not possible because the whole area is covered now with solar panels. Now, yes. You want to say? Now the whole factory is now covered with solar panels. The roof is covered with solar panels. So don't have any more space to erect up anymore. I mean, in that case, you have to have a farm or something like that to have an extra one. But right now, the whole roof is covered with solar panels. So you have to say you are feeding it to the national grid. That's right. And when the power is gone, that you don't get the power back, no? No, Yes, no, that you you know can't that. You know that. That's the issue, yeah, because we don't have battery. Say actually in my house right now, we have the same. Actually, it's a utter. I mean, it's a chicken and egg story, I guess. But when there's no power to the house, the generation is also not happening. Generation is happening, but they are not allowing you to use it. Yeah. It's not. So it's not allowing us to use it. It's not going to the grid either. It's not going to the grid. This is the problem. Yes. I think, Thank Nimal, this is the
Nimal, this is a problem to be taken up at your committee in the common, what is this, your board, PUCSL. The Public Utilities Commission, I think you should take this up and they have a committee on discussing on those issues. Nimal, Yeah. what do you say? Yeah, Mr. Peiris, actually, even yesterday we were discussing, because as the chairman to the Public Utilities Commission Consumer Consultative Committee, I have already taken this issue, which came from our members, the regional members, as well as from the industry members. We have put forward this case even during the now they have come up with a new scheme as well. That is the battery backup system is now already been introduced. The case is actually, what's happening is actually the previously designated cases like net metering or net accounting people, they have this problem. Now, what we propose them is, especially for the cases of industry and also the people who are willing to go for battery backup system, to give the opportunity for them to switch into the new scheme, and also give them a kind of a, but the issue is at the moment you don't have the deep cycle batteries in the market. Because last couple of weeks I was in the field visiting around the country, observing some dairy cases. In most of the dairies, they have already installed small dairy farmers. They have installed their solar PV systems with the battery backup system. But the problem is all the batteries what they are using is basically the normal automobile batteries. That system is very, very inefficient, because that never goes to the zero level drawing facility. So for that one, you need the deep cycle batteries to draw up to the last point. But these are not available in the market, and even if they are available, they are very costly. So that's a very big issue in the country. But I feel that will be basically maybe a very temporary issue, and we have already proposed several cases about the solar cases to the PUCSL. There will be a feasible solution from the PUCSL. There will be a direction to the CEB or mainly to the CEB or to the LICO. That will happen, but that will take some time. In the meantime, if you all are having this sort of issues, what I would propose is make a complaint and send it to me. Me means to the Consumer Consultative Committee. Then we will compile all these and we will put forward this one to the Commission, Public Utilities Commission, because we are there to hear from the consumers, because we are representing the consumers from the through the PUCSL activities. So if whatever it's not only the solar cases, and even we are trying to figure out what are the difficulties, especially because of the grid failures. I know there are especially the industries like steel rolling industries. When there is a few seconds of power failure, they are losing nearly about 500,000, 1 million rupees because of the blocking of the rolling, the hot rollers. So likewise, there are a lot of issues, but the only thing is these things are not recorded, and also they are not forwarded to the commission. So what we have to make a kind of a weightage to this issue, all these issues, we should know in black and white what are the real values of, what are the real economic losses behind all these power failures. Because we are trying to develop something called the grid reliability index even. that was also very difficult to convince, mainly because of the we have to go to the consumers or the ultimate end users and get all the details, what are the economic losses. So these are kind of a bit of a lack of information. Even through this kind of in this industry clinic, I would like to request all the people
all the industries, especially to the SMEs, to know what are the real losses, economic losses, if there is any power failure in their places. And adding to the Mr. Mehta's case, what I would like to propose you is, number one thing, I'm sure that Mr. Pires also agree with me. First thing, try to minimize your waste generation. Because especially in the rubber industry, I know there are a lot of opportunities to make the waste generation as much as possible through the application of clean production technologies. That is number one. And then try to maximize the effectiveness or the efficiency of the anaerobic part, because anaerobic part doesn't need any energy, basically. So try to make that one as much as possible very highly efficient. If you can reach to the 30% or 33% efficiency of the anaerobic system, that would be the ideal. But before that, try to make your the waste generation as much as possible. If you can reach to the zero level, that would be the ideal, but that would be very costly. And then let's think about the other case, and even you can discuss with the utility. Utilities means the CEB or the solar PV system supplier to isolate part of the solar PV panels or solar PV arrays and convert into the self-generation system. There are that sort of possibilities as well. Let's think about from that direction. Thank you. Okay, thank you very much. We try to do that, a part of that to be converted to battery, and then try to solve that problem to have some sort of power generation through that. In that case, you may have to anyway consult the engineer how we have to do it. Thank you very much. Sorry, Mr. Mehta, adding to that one, the if you are going for any pumping system, don't go through the inverter. Try to get the DC pumps or the DC motor system to operate directly what you are receiving from the solar system. Battery. Yeah. From the, If you from the go to panel. the motor system, the efficiency will be dropped further. Yeah, okay. Okay, so thank you very much. Yes, we'll try. Thank you, Mehta. Thank you, Nihal. I think, Nihal, your suggestion is very good. At least as a country, we also don't know from the altogether what is the kind of economical loss the different organizations are making. If we have some statistic that can be very useful even for us to fight a case now, as it is, the batteries, many items are under the restricted items. So if we want to make a case and say, okay, allow these batteries to come in, so then we should give some, feedback to them. So these the kind of loss that we can minimize this loss by doing this. That kind of that is very good for a different kinds of other solutions as well. Kirti, may I suggest Yes. the FCCISL to do a survey on Yeah. this economic loss from the industries, Yeah. and then you can present a paper to the government, even to the Prime Minister, that this is the situation. So they should actually find a solution for that. But while we stop all the imports, our national production also drops. So Correct. nothing available for the people. So a survey would be ideal as you can do. We can help you. Sure. But definitely we can do that. Yeah, we'll try to do that. Small correction, Kirti, I am not Nihal, I am Nimal. Sorry, Nimal. Sorry. I'm extremely sorry. Yes. No, I'm anyway, sorry. Anyway, as Mrs. NPD suggested, this survey and the information is very, very crucial and very important.
And also with related to the battery facilities, what I would like to propose is if the federation can start up with, because federation is a part and parcel of our life as well, as you all know. If we can promote a industry, not an industry, a business who can start promoting battery supply system, battery service supply system, not the battery importers and sellers. So the new concept, especially coupled with the industry 4 and the what you call circular economic principle, what we should try to promote in the country is battery service supply business organization. That concept we will try to promote it, especially supporting the SMEs. Then definitely these people will get supported, and there will be a good increase in the export sector as well. Thank you. Yes, yeah, that's a good input. So we'll try to do this. We'll have another discussion on this subject and see what kind of research we can do really. But I am sure next year I will not get the EPL and I may have closed the factory, and that will be that will definitely will affect all these rubber suppliers close by. No, let's see. We try to find the solution for your problem before the CEA comes. Yeah. We don't want to, Metta, we don't want to see you close. We want to see you grow. When is your next approval cycle? It will be June next year. So we have time. We'll find a solution. Yeah, okay, thank you very much. So I think Ranjani, you want to talk? Professor Niranjan, you can speak. Yeah, I just want to highlight that there's a comment in the chat box saying that if this is done in Sinhala, මම හිතන්නේ මේක සිංහලෙන් කරා නම් හොඳයි කියලා මේ කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා අපි ටිකක් වැඩිපුර ඉංග්‍රීසියට යනවා වැඩි කියලා වගේ මටත් දැනෙනවා. පුළුවන් නම් අපි මේක අර සේනකෝ වගේ භාෂා දෙකෙන්ම කරගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි වගේනේ. නෑ විවෘතයි සිංහලෙන් කතා කරන්න කියන්න අපි මොකද මේ සමහරව ඉන්නවා සිංහල බැරි අය ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරේ. සිංහලෙන් කතා කරමු කියන එක අපි මේ ජයමාලි ප්ලාස්ටික් මේ ඔයගලගේ කරුණ සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරන්න අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් සිංහලෙන්. කීර්ති පොඩි සාරාංශයක් කරමුද අපි කතා මෙච්චර කතා කර දේවල් ගැන ඒක තමයි මම කීර්ති කරනවද? නෑ සේන කරන්න එක. Okay. Right. අපි මේ මුලින්ම මේ කතා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් අපේ රටේ සුළු කර්මාන්තවලට ලැබෙන උදව් හුඟක් අඩුයි විශේෂයෙන්ම පරිසරයට සාහිත ගැටලු වලදී. දැන් මොකද පරිසර ආශ්‍රිත ගැටලු කියන එක දැන් අනිවාර්ය අංගයක් වෙලා තියෙනවා අපේ මේ කියන්නේ කර්මාන්තවල ඇති වෙනවා. ඒකට ඒක නිසා මේ කියන්නේ මේ සඳහා උදව් කරන්න තමයි අපි අපේ ෆෙඩරේෂන් එකත් ඊළඟට Institute of Environmental Professionals කියන එකත් දෙකේම එකතු වෙලා මේක සූදානම් කරේ මේ රැස්වීම. මේකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ආරම්භයක් පමණයි. සියලුම සුළු කර්මාන්ත වලට විශේෂයෙන්ම පේන්ට් වලත් ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් රබර් වලත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙකටම අදාළ පරිසර ආශ්‍රිත ගැටලු වලට ඒක අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, තාක්ෂණය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දෙයක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගන්න අපේ ඉන්න අතර ඉන්නවා ඒ පිළිබඳ නිපුණතාවයක් තියෙන විශේෂඥයන්. ඒ විශේෂඥයන් යොදාගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ආයතන වලට උදව් කරන්න. මූලික වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ සුළු කර්මාන්ත වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම නොමිලේ උදව් කරනවා. එකක් හුඟක් දුරලොත් අපිට මේ ප්‍රශ්න නැවතත් මතුවෙනවා. දැන් අද තියෙන ප්‍රවාහන ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නමුත් ඉට්ටුව තියෙන එකක් නම් අපිට එච්චරම ගැටලුවක් නැහැ. කළා අපිට උදව් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලින් ඒ සමාගම නිදහස් කරගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ප්‍රශ්න දැන් කියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම්
අපිට ලියලා එවන්න. ලියවුවාම අපේ ප්‍රශ්න දිහා බලලා සුදු විශේෂඥයෙක් එකට යොදවලා ඒ ප්‍රශ්නේ නිමාවත් අගනතුරට අපි උදව් කරන්න සූදානම්. සමහරට අපිට යන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. අපිට පුළුවන් වේවි මේ විදිහට ඔන්ලයින් ක්‍රමයකට සමහරට උදව් උපකාර කරන්න. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් පැමිණෙන්න උනත් අපිට බැරිකමක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. ඕක තමයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ වෙන අර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරා ආයතනවල රහස් ඉදිරිපත් කරා ඔය ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ අතරේ මේ පරිසරය සම්බන්ධ වෙන්න ඕන එකයි. දැන් මාකටිං වගේ එකට අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්නේ පරිසර සම්බන්ධ මොකද අපේ ආයතනයේ ප්‍රධාන වශයෙන් පරිසරය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන නිසා මේ ඔබේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි සූදානම් එක විස්තර දෙන්න. වෙන පිරිස් පොඩි කාරණයක් මම පොඩ්ඩක් අදහස් කියන්න. මම හිතන්නේ SMEs ලාට විතරක් නෙමෙයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බලශක්ති ප්‍රශ්නය. මේ වෙලාවේ දැන් මම හිතන්නේ කතා කරපු මේ අපේ මෙතමාත්මයත් කතා කරපු ඒකෙදි මම කියන එක ඇහෙනව නේද? ඔව් ඇහෙනවා. තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බලශක්ති ප්‍රශ්නය. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම අපි කාලයකට උඩදී අපි මේ සෝලාර් වෙනසක් සූර්ය බලයට හැරුණා. නමුත් ඒකත් දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන සිස්ටම් එකේ තියෙන ඒ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි දැන් ඇත්තටම දීලා තියෙන්නේ යන්න හැකිනම් මොනවාද බැටරියකුත් සම්බන්ධ කරගෙන යන සිස්ටම් එකකට දැනට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව ටිකක් දැනුවත් වෙන්න. ඒකට වැඩි මට ගොඩාක් කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන කාරණා මේකයි. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ මේ සියලුම කාරණා මැද්දේ සමහර ලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රීස් නැත්නම් කර්මාන්ත ගොඩාක් අපහසුතාවයකට පත් වෙන බව ඇත්ත. ඒක අපි දැනුවත්. හැබැයි මම හිතන්නේ මේක තමයි මගේ අත්දැකීම නම් මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව අපිට විවිධ වෙනත් ක්‍රමවලට ගිහිල්ලා වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ අපිට දියුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව හොඳම අවස්ථාව මේකයි. ඒකට මම එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දන්න අපේ අතරින් නැසී ගිය මේ ආචාර්ය රේ විජේවර්ධන මහත්මයාගේ තිබුණා කාකපල්ලියේ මේ අකර 50ක පොල් වත්තා. ඒකට විදුලි බලය සපයන්න යා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් විදුලි මාන මණ්ඩලයෙන් ඒකට අවශ්‍ය කරන ඇස්තමේන්තුව ඉල්ලපුවම ඒ කාලේ මට මතක හිටියේ රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විශාල ගණනක් දීලා තිබුණා. ඊට පස්සේ රේ විජේවර්ධන මහත්මයාට ටිකක් ඔකට සෑහෙන කේන්ති ගියා. මාව මෙච්චර දන්න මිනිස්සුත් එලා මෙහෙම එකක් කරලා දුන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්න කියලා එපා මට උඹලගේ මේ විදුලි බලය මම මේ මීට වැඩිය වෙනස් ක්‍රමයකට යනවා කියලා එයා මොකද කරේ වත්තේ ගස් අතර ඒ කියන්නේ පොල් ගස් අතර පොල් අල්ලි අතර හිටෙවුවා මේ ගිනිසීරියා. ඉතින් හිටවලා ඊට පස්සේ ගිනිසීරියා වලින් එන දඬු අරගෙන පොඩි 500 කිලෝවොට්ස් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ මේ පොඩි ප්‍රමාණයක විදුලි බල උත්පාදක යන්ත්‍රයක් හැදුවා ගිනිසීරියා පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එන විදුලි බලය පාවිච්චි කරලා එයා කෙරුවා ඒ දඬු කැබලි කෑලි වලට කපන එකත් ඒ විදුලි බල යන්ත්‍ර ජනක යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන වෙලාවේදී වතුර පොම්පයක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ ටැංකියකට වතුර ටික එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න එකත් සහ ඒ මුළු වත්තේම තියෙන හැම ගහකටම පොල් ගහකටම බිඳු තාක්ෂණය නැත්නම් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් ඔස්සේ මොනවාද ජලය සැපීමත් එයා ස්ථාපනය කළා. ඊට අමතරව ගත්තු අර පොඩ එකේ නැත්නම් ගිනිසීරියා වලින් ගත්තු කොළ ටික හැම ගහකටම මාස 3කට සැරයක් කිලෝ අඩුම වශයෙන් කිලෝ 50ක් කිලෝ 35ක සහ 50ක ප්‍රමාණයක් මේ පොල් අල්ලි අතර දීලා ඒවට පොහොර හැටියට දාලා ඒ කියන්නේ යූරියා සප්ලයි එකකින් සම්පූර්ණයෙන් ඈත් වෙලා එයාගේ පොල්වත්ත ඊටාම ශාස්ත්‍රීය තත්ත්වයකට සහ තිරසාර තත්ත්වයකට පත් කෙරුවා. මට දෙන්න ඕන පණිවිඩය මේකයි අපිට සමහරట్లాට මේ වගේ වෙන ඇති වෙන ප්‍රශ්න නිසා අපිට හොඳම අවස්ථාව තියෙන්නේ අපිට විකල්ප ක්‍රමවේදවලට ගිහිල්ලා අපේ කර්මාන්තය රැක ගන්නට හොඳම අවස්ථාව මේකයි කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. ස්තුතියි. ස්තුතියි නිමල් පෙරේරා මහතා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ඒක හොඳ උදාහරණයක්. අනිත් එක තමයි අපේ කියමනක් තියෙනවා
every crisis has an opportunity කියලා. ඉතින් හැම වෙලාවකම අපි හිතන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවක අලුත් දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට බලලා මම හිතනවා අපි වැඩ කරොත් එහෙම අපිට අනාගතයේ සමහරක් වෙලාවට එක්කව වෙලා ඔබලාට ව්‍යාපාර වශයෙන් අපිට මේ චේම්බර් වශයෙන් වැඩි වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එකයි මගේ හැඟීම. Mr. Niflan, you can speak. Yes, thank you very much, Mr. Kirti. Like, මට දැනගන්න ඕනේ, like usually අපි solar panels ටික layout කරලා grid එකටනේ අපි විකුණන්නේ. That was the concept. Yeah. So now with this final discussion, මට දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරපු discuss කරපු විදියට panels ටිකෙන් අපි electricity generate කරලා අපිටම in house use කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දෙවෙනි එක plastic industry is normally it consumes a lot of electricity. So ඒ වගේ capacity එකක් අපිට generate කරන්න පුළුවන්ද? Can we solely have that and can we run a plastic factory? Because usually comparing to all the other industry, the electricity cost is a major factor plastics වලට. So අපිට ඒ වගේ දෙයකට ගිහිල්ලා අපිම electricity එක generate කරලා whether it's having another backup battery or whatever දැන් සාකච්ඡා කරපු විදියට plastic factory එකක් දුවන තරමට can we generate? නිමල් ආස කරනවද? හරි මම ආස කරන්න මම හිතන්නේ නික්ලන් මහත්තයා මම ඔබතුමා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ ලංකාවේ ක්‍රම තුනක් net metering net metering net accounting and net plus කියලා net metering එකේදී ඇත්තටම අපි grid එකට දෙනවා දවල් කාලේදී වැඩිපුර එන එක අපි grid එකට දෙනවා රාත්‍රී කාලේදී grid එකෙන් ආපහු නැවත ගන්නවා එහෙම රාත්‍රී කාලේදී හෝ ජෙනරේෂන් එක අඩු වෙලා ජනනය අඩු වෙලාවට අපි ග්‍රිඩ් එකෙන් ගන්නවා. එතකොට යම්කිසි අතිරික්තයක් තිබුණා නම් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් දීලා තිබුණා නම් ඒකට ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒක දිගින් දිගටම අවුරුදු 20ක් දක්වා එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමය net metering ක්‍රමය. ඊට පස්සේ net accounting method එකේදී කරේ අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපි දුන්නා නම් grid එකට ඒ grid එකට දුන්නු ප්‍රමාණයට අපිට බිලක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් යම්කිසි මුදලක් අපිට ගෙවීමක් කරනවා ඊට අමතරව අපි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අපි යුනිට් 100ක් සිස්ටම් එකට දීලා යුනිට් 50ක් විතරක් අපි පාවිච්චි කරලා තිබුණොත් එතකොට අපි යුනිට් 50ක් අපි වැඩිපුර දීලා තියෙනවා ඒ දුන්නු යුනිට් 50ට අපිට ගෙවීමක් කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් නැත්නම් යුටිලිටි පුළුවන් එතකොට මේ net accounting system එක net plus system එකේදී කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක අපි පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන එකක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යුටිලිටි එකට, ඒ කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට හෝ ලෙකෝ එකට සම්බන්ධ කරලා අපි ජනනය කරන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම අපි විදුලි බල පද්ධතියට ප්‍රදානය කරනවා. ඒක අපේ ඇතුලේ කාර්යයන්ට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. උපක්‍රම තමයි තිබුණේ. ඊට අමතරව මෑතකදී නැවත හඳුන්වලා දුන්නා battery hybrid system එක. battery hybrid යතර ඔය පරණ ඔය ක්‍රම තුනේදීම තියෙන ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් තමයි ඒක ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ වෙන මොකුත් හින්දා නෙමෙයි ඒ කියන්නේ safety ආරක්ෂිත භාවය රැකගෙන සුරක්ෂිත භාවය සඳහා තමයි ඒක කළේ. ඒ කියන්නේ අපි තමු සිස්ටම් එකේදී කියන්නේ grid එකේ අපේ පද්ධතියේදී විදුලි බලය එන හිටියොත් අපි මේකෙන් අපේ solar system එකෙන් generate කරලා ජනනය කරලා විදුලි බල පද්ධතියට දෙන එක නවත්තනවා. ඒ දෙන්න හේතුව තමයි අපි තමු යම් කිසි විදියකින් නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා නවත්තලා තිබුණොත් ඒ වෙලාවට අපි සිස්ටම් එකට මේකෙන් ජනනය කරලා දුන්නොත් එහෙම අර මේන්ටනන්ස් කරන පිටු ටෙක්නීෂියන්ට මේකේ විදුලි බලය විදුලි සැර වැදිලා ඒ මොනසයට අනතුරක් වෙනවා. ඒක හේතු කරගෙන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕක නැවැත්තුවේ. නවත්තලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකෙන් දැන් වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මොකද මේ පවර් කට් එක සහ විවිධ හේතුන් මත කොහොම වුණත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන සිස්ටම් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා බැටරි හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක්
බැටරි හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකේදී පුළුවන් අපිට අපේ බැටරියක් charge කරගෙන බැටරි සිස්ටම් එක charge කරගෙන ඒකෙන් අපිට අතුලත කාර්යයන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ජනනය වෙන විදුලි බලය නැවතවරක් පද්ධතියට ඇතුල් වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. විදුලි බල පද්ධතියේ විදුලිය විසන්ධි වෙලා තියෙන වෙලාවට. ඒක ඉන්වර්ටර් එකෙන්ම සමහරවට සෙටප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන ක්‍රමවේදයකට දැන් හැදිලා දැනට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය අවශ්‍යතාවය සඳහා පාවිච්චි කරන බැටරි එක සාමාන්‍ය බැටරි නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය ඔටෝමොබයිල් බැටරි එකක් සාමාන්‍ය උසින් අඩුයි. ඔය ඔකට පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය අපි කියන ඩීප් සයිකල් බැටරිස් කියලා ඩීප් සයිකල් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන ඔටෝමොබයිල් බැටරි එකක් ඒකේ තියෙන ධාරිතාවය බිඳුව දක්වාම ඇදලා ගන්න බෑ. ඒකේ තියෙන බල ශක්තිය ගන්න බෑ. නමුත් ඔය ඩීප් සයිකල් බැටරි එක සාමාන්‍ය ටිකක් උසයි. චුට්ටක් උසයි යට වඩා ඒකෙන් දෙගුණයක් සාමාන්‍යයෙන් බල ශක්තිය ඒ කියන්නේ අවසානයේ දක්වා බල ශක්තිය ඇදලා උකහා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන වෙනස්කම. අර ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය ඔටෝමොබයිල් බැටරි එකට කරන්න ගියොත් එහෙම ඔටෝමොබයිල් බැටරි ඉක්මනට ඒක මේ ඒකේ ධාරිතාවය අඩු වෙලා ඒක වෙන ප්‍රශ්න වලට මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දැනට තියෙන විදුලි බල අපි දැන් අතන FCCISL එකට යෝජනා කරලා තියෙනවා ඔය මේ තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය හතරවෙනි ක්‍රමවේදය බැටරි හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකත් එක්ක තියෙන සිස්ටම් එකට ස්විච් වෙන්න දැනට ඉන්න කන්සියුමර්ස්ලාට සෝලාර් කන්සියුමර්ස්ලාට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ජස්ටිෆයි කරලා දුන්නොත් ඒ හැබැයි මම හිතන්නේ ඒක දීලා ආයෙ මාස 3-4කින් අනිත් පැත්තට පයින්න බෑ. ඒක හැබැයි සාධාරණ ක්‍රමයක් දැනට යෝජනා කරලා තියෙනවා. සමහරවල් රාත්‍රී කාලයේදී අපිට වැඩිපුර අපි ගාව ධාරිතාවය තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑව 6:00 ඉඳලා රාත්‍රී 10:00 වෙනකන් අපේ පීක් ඩිමාන්ඩ් ටයිම් එක. ඒ ටයිම් එකට අවශ්‍ය නම් සිස්ටම් එකට ෆීඩ් කරලා ස්පෙෂල් ටැරිෆ් එකක් දෙන්න කියන එකට පවා අපි දැනට යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක ඉදිරියේදී යම්කිසි මම හිතන තීරණයක් ලැබෙවි. ඉතින් එතකන් පොඩ්ඩක් ඒව ගැන කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔය ඔක්කොන්ටම අමතරව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දිහා බැලුවොත් මම හිතන්නේ SME එකදී ඔබ ගොඩාක් බලපානවා. බල ශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඊටාම අවම මට්ටමින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ සැලකිල්ලට ලක් වෙලා තියෙන උගක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. උදාහරණයක් හැටියට මම කියන්නම් අපි හිතමු කම්ප්‍රෙසර් එකක් ගත්තොත් එහෙම කම්ප්‍රෙසර් එකක තියෙන මෝටර එකේ ඉඳලා කම්ප්‍රෙසර් එකට සම්බන්ධ කරන පුලි දෙක සම්බන්ධ කරන තියෙනවා අර ගෲව ඒ කියන්නේ ඒකට අර මේ බෙල්ට් වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔක සමහරලාට බෙල්ට් 3ක් දාන්න තියෙන තැනට සමහරලාට එක බෙල්ට් එකයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙම කරපුවම ඇත්තටම විශාල බල ශක්ති හානියක් සිද්ධ වෙනවා. බල ශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ඊටාම පල්ලෙහා මට්ටමකට එනවා. කියන්න කනගාටුයි ඔකේ කාලෙදී. මේ මෑතකදී නන් නෙවෙයි ටිකක් ඉස්සර තැනකදී වීම් වලකට ගිය වෙලාවේ මම දැක්කා වීම් වලේ ඇත්තටම ෆෑන් එක සහ මෝටර එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන බෙල්ට් එකකින් නෙමෙයි කොහුලන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයන් පවා මේ රටේ තියෙනවා. ඒකෙන් එතනදි කරන්නේ ඇත්තටම අපි බල ශක්ති හානිය එහෙම නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවය ඊටාම අවම මට්ටමකට ගේන එක. ඉතින් ඔය සෝලාර් සිස්ටම් ගැන හිතනකොට මගේ නම් දෙන පළවෙනි අවවාදය තමයි පළමුවෙන්ම හිතන්න ආයතනයේ ඇතුලේ බල ශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය උපරිම මට්ටමකට ගේන්න. සමහර මෝටර් තියෙනවා දැනටම දැකලා තියෙනවා අපි ෆීල්ඩ් විසිට් කරද්දී සමහරවල් කොහෙන් හරි ඇදගෙන ආපු පරණ මෝටරයක් ගෙනලා දානවා. ඒ මෝටර එකේ කාර්යක්ෂමතාවය සමහරවල් 20යි 30යි. දැනට මාකට් එකේ තියෙනවා 80 දක්වා කාර්යක්ෂමතාවය තියෙන මෝටර් තියෙනවා. ඇයි අපි ගැන හිතන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒවා ගැන හිතන්න පටන් ගන්න. එහෙම හිතපුවම අපිට අවශ්‍ය කරන බල ශක්ති ධාරිතාවය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් අපි කිලෝවොට් අවර් සමහර කිලෝවොට් පැය එහෙම නැත්නම් යුනිට් අපි හිතමු 100ක් කිය එක සමහරවිට 70කට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අපි 70කට අඩු වුණොත් අපේ සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් එක සූර්ය පද්ධතිය අපිට සැලසුම් කරන්න වෙන්නේ අර අඩු ධාරිතාවයකට. එතකොට අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අඩුයි. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න බලන්න. ඊළඟ එක තමයි මම හිතන්නේ ඔබතුමා කතා කරපු ප්‍රශ්නය.
සෝලාර් සිස්ටම් එකකින් දුවන්න පුළුවන්ද කියන එක. බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සෝලාර් කියන එක ඉන්ටර්මිටන්ට්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙනවා මේ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හදිසි වලාකුළකින් වහුනොත් එතකොට ධාරිතාවය අඩු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකෝට ඒක අපි නැවතවරක් අපි තත්ත්වය ප්‍රකෘතිමත්ව තියාගන්න නම් එක්කෝ අපි බැටරි බෑකප් සිස්ටම් එකක් තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් ප්‍රධාන විදුලි බල පද්ධතියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට බෑකප් එක දෙන්නේ එක්කෝ බැටරි වලින් එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන විදුලි බල පද්ධතියෙන්. ඒ ප්‍රධාන විදුලි බල පද්ධතියෙන් අපිට බෑකප් එකක් තියාගන්න එක ලාභයි බැටරි තියාගන්නවට වඩා. ওই ටික තමයි බොහොම සරලව මට කියන්න තියෙන්නේ. මොස්තුති. Okay, thank you. ගොඩක් ස්තුතියි මිස්ටර් නිමල්. මට ඇත්තටම ඒකට ඇඩ් කරන්න නිමල් කියපිට ඇඩ් කරන්න අර කිව්වාගේ මේ ඉස්සෙල්ලම බලන්න වෙනවා මේ ඔබතුමාගේ කර්මාන්තශාලාවේ කොච්චර සෝලාර් මේකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒක ඒරියා එක බලලා රූෆ් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා රූෆ් ඒරියා එක බලලා ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව කර්මාන්තශාලාවේ කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියලා බලන්න වෙනවා number of units. ඔය දෙක මැච් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට කියන්න මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් විතරයි දුවන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මම හිතන්නේ නැහැ 100%ක්ම මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා මගේ පුද්ගලික අදහස. නමුත් ඒකට පොඩි ඔඩිට් එකක් කරලා බලන්න ඕනේ. අර නිමල් කිව්වාගේ ගොඩාක් මේවා අඩු කරන්න මේකේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩාක් හීටර්ස් තියෙනවා. ඒ හීටර්ස් තියෙන නිසා ඒ හීටර්ස් වලට පවර් යනකොට ටිකක් අමාරුයි සෝලියකින් විතරක් දුවන්න. නමුත් බැරි කමක් නැහැ. ඒක අපිට තියෙන ඉඩකඩ තියෙනවා නම් සෝලාර් තියෙන ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අර රිලයබිලිටි කියන එක අර හැමතිස්සෙම නැහැ. ඊළඟට කාරණාව අපිට රැට දුවන්න බෑනේ. ප්ලාන්ට් එක දුවන නම් සාමාන්‍යයෙන් 5න් පස්සේ වගේ අපිට පොඩ්ඩක් ඊළඟට ගැටලුවක් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට අර හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් විදිහට තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉප්ලාන් වලට දැනට තියනවද ඔයගොල්ලන්ගේ සෝලාර් සිස්ටම් එකට ගිහිල්ලා තියනවද? නෑ දැනට අපි ගිහිල්ලා නෑ. හේතුව ඇවිල්ලා අපි අපිට සිද්ධ වුණා අපි අප්ස්කේල් කරගෙන යනකොට අපේ එක්සිස්ටිං ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 750 වෙන්න ඇති. අරක අපිට මාරු කරන්න ඕනේ කියලා මේකත් තිබ්බට at least 900. so එතකොට සෝලාර් කම්පැනිස් වල අපිට දුන්න ඇඩ්වයිස් එක අපි සෝලාර් පැනල්ස් ටික ප්ලේස් කරලා ආපහු මාස 6ක් නැත්නම් අවුරුද්දෙන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මාරු කරන්න ගියාම සමහර විට ෆේලියර් එකක් ඇවිල්ලා ඇඩිෂනල් කොස්ට් එන්න පුළුවන්. so ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන් පස්සෙම සෝලාර් පැනල්ස් ටික දාන්න කියලා තමයි I think මේක උනේ 2018 වෙන්න ඇති. ඊන් පස්සේ with all these unfortunate events in the country මේ අපිට යන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් according to the මේ අලුත් electricity rates බලනකොට it's a huge challenge. One of the worst challenge plastic industry එකට කියලා මම හිතනවා. ඔය ඔබතුමා කියපේක හරියි. නිප්ලාන් මාත්මේ කියපේක හරියි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ කැපැසිටි එක අප්ග්‍රේඩ් කරලා කරාට පස්සේ කැපැසිටි ඔග්මන්ටේෂන් එකට ගියාට පස්සේ මේක මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන එක තමයි හොඳ. හැබැයි ඊට කලින් මතක තියාගන්න සෝලාර් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා දෙන එකම නිකන් ගෙනල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එපා. උගාක් වෙලාට අපි කියන එකක් තමයි හැම පැනල් එකකම සර්ටිෆිකේට් එක ඉල්ලන්න. ඔය හැම පැනල් එකකටම ක්වොලිටි චෙක් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා ඔහේ ගෙනල්ලා අතහැරලා දාලා යනවා. සමහරවිට මේ දෙන සෝලාර් පැනල්ස් වල සමහරවිට එකක ධාරිතාවය 250 වොට්ස් කියලා කිව්වට සමහරවිට ඒ නියම ධාරිතාවය නැහැ. සමහරවිට ඒවා ක්‍රැක් වෙලා තියෙනවා. මයික්‍රෝ ක්‍රැක්ස් තියෙනවා. එහෙම තියෙනකොට ඒවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔබතුමාගේ ෆැක්ටරි එකේ වහල ඔය කියන පැනල් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ශක්තිමත්ද කියන එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක බලන්න. ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි සෝලාර් පැනල්ස් හයි කරන කණ්ඩායම මේක කොයි පැත්තට හයි කරුවත් කමක් නැහැ කියලා ඔහේ ඇවිල්ලා හයි කරලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්මත ක්‍රමයේ හැටියට කියන්නේ දකුණු පැත්තට මුහුණ පාලා දකුණු පැත්තට මුහුණ පාලා අංශක 7ක ඇන්ගල් එක හොරිසොන්ටල් එක කියන්නේ තිරස් අක්ෂයට අංශක 7ක ඇන්ගල් එකකට හයි කරන එක තමයි බෙස්ට් සිස්ටම් එක කියලා අපි ලංකාවට හඳුන්වලා දෙන්නේ. දකුණු පැත්තට මුහුණ පාලා තියෙන්න ඕනේ.
ඒක තමයි best option එක. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔක බටහිරට එහෙම නැත්නම් බටහිරට හෝ දකුණු පැත්ත වම් පැත්තටත් හයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බෙස්ට්ම ඒ කියන්නේ හොඳම ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට මුහුණ පාලා හයි කරන එක. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධයෙන් බොහොම කල්පනාකාරී වෙන්න මිලට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. සමහරවිට අඩු මුදලට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ මම ඒක බය නැතුව කියන්නේ මම සෝලාර් බිස්නස් එකේ නැති නිසා. මට කියන්න පුළුවන්. හරි සෝලාර් පැනල් බිස්නස් එකේ මම නැහැ. නමුත් අර රට පුරාම ගිහිල්ලා දකින්න දෙයක් තමයි මුගක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගෑනලා සමහරවිට අඩු ගානට අපිට දෙන්න පුළුවන්. අරගොල්ලෝ මේ ගානට දෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ ගානට දෙන්න පුළුවන් කියලා අඩු ගානට ගෑනලා දෙනවා. දෙනේ වයේ සමහරවිට ක්වොලිටි එක වී. ක්වොලිටි එක බොහොම ඉන්ෆීරියර්. ඒකට එහෙම වෙනකොට අපරාධي ඔයගොල්ලෝ මුදලකුත් යට කරලා අවශ්‍ය කරන ධාරිතාව ජනනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු පාඩුවක්. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඒක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. Sure. Thank you very much, Mr. Nima. Thank you. Any other questions? Anybody? මොනවාරි තව තියෙනවනම් තව තියෙනවා නම් අපිට කතා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඉන්නේ 19 විතරක් නිසා මම හිතන්නේ හැමෝම මොනවා හරි අහන්න වෙලාව තියෙනවා. යමු වෙන්නේ නැත්තම් සංස්කාරට පුළුවන් ඕන කෙනෙක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. තිමුකුත් නෑ වගේ නේද? ගැටලුවක් නැත්නම් මම මේ අපේ chat box එකට දැම්මා සේන පීරිස් මහත්මයාගේ මගේ email address දෙකම ඔබලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තව සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඊට අමතරව මේ මොකක් හරි අපිට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ email මාර්ගයෙන් දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. මේ මම හිතනවා දැන් අද අපි කතා කරපු දේවල් වලින් ගොඩක් පළදායි දේවල් සාකච්ඡා වුණා. මේ අපිට අර එක chat ඒ මහත්මයා මට පේන විදිහට දැන් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා chat box එකට දාලා තිබ්බම මේක සිංහලෙන් කරා නම් හොඳයි කියන එක. ඒක නිසා තමයි අපි අත්‍තරම කියනවා නම් සෙනපිරිස් මහත්මයායි මායි දෙන්නම ඊයේ කතා කරනකොට කිව්ව මේක භාෂා දෙකෙන්ම කිරීම තමයි සුසු කියලා. මේ ඔබලාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක සිංහලෙන් ඇහුවොත් අපිට සිංහලෙන් උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. වෙනින් ප්‍රශ්න නැත්තම් අපි කවුරුත් තව ඉන්නවද? ඕනනම් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට අපේ අත්තරම කියනවා නම් අද සැලසුම් කරලා තිබ්බ ප්ලෑන් එකේ හැටියට අපි 12 මාර වෙනකන් මේ සාකච්ඡා කරන්න සහ අනිත් මේ expert advice තියෙනවා නම් ඒව ලබා දෙන්න. ඒ වගේ තමයි අපි මේක සැලසුම් කරේ. එහෙම මොකද ප්‍රශ්න නැත්තම් අපිට ඊළඟ යන්න පුළුවන්. කේසි නරකද කිව්වොත් ඔය ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලින් පොඩ්ඩක් අහන්න කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල කියන්නේ කියලා පොඩි සෙල්ෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපිට කාලේ තියෙනවා නම් මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන්ද ඒගොල්ලෝ සහභාගී වෙලා ඉන්නේ කියන එකවත් එතකොට අඩු ගානේ අපිට අදහසක් තියෙනවා මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි වලින් අදට ආවද කියලා. ඔව්. හැම කෙනෙකුට අවස්ථාවක් දුන්නොත් ඔව්. මේ එhmenan අපි පටන් ගමුද මේ කළු ආරච්චි මහත්මයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඔබතුමා කොමන ඉන්ද්‍රාස්ත්‍රියකින්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා? අන්මියුට් කරලා කතා කර හැකි ඕන කෙනෙක්ට. ශාමර මහත්මයා කතා කරන්න. මම කන්සයි පේන්ස් ආයතනයෙන් කැපිටල් මහරජා ආයතන අනුබද්ධ ආයතනයක්. බොහොම ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික්ද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ? ඩෙකරේටිව් පේන්ස්. ඩෙකරේටිව් පේන්ට්.
Okay, decorative. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ Yeah. පරිස කීර්ති මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හැටියක්. අපේ Oh, ඒක තමයි. දැකලා තියෙන දෙයක්. ඔව්. ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් අහගෙන ඉන්න හදනවා මිසක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. ඔව්. හැබැයි වෙනසක් මම දැකලා තියෙන එකම රට තමයි ඉන්දියාව. ඔව්. ඉන්දියාවට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේදී මේ වගේ වැඩසටහනක් කරලා ඉවර වුණොත් ප්‍රශ්න කෝටියක් විතර අහනවා. අහලා තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මහන්සි වෙන ගන්න අන්තිමට එතනින් යන්න බෑ. මොකද ඒක ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යයි. අපි මෙතන ඇත්තටම අපි වෘත්තියේ යම්කිසි දැනුමක් අපි කියන්නේ මේකේ සියලු දේ දත් මිනිස්සුයි කියලා. නමුත් අපිට යම්කිසි දැනුමක් අවුරුදු ගණනාවක් මම හිතන්නේ මම අපි සෙනපේරිස් මහත්මයා අපි හැමෝම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඉන්නදී අපි අත්දැකපු දේවල් ඊට පස්සේ ඒ තාක්ෂණයට අදාළ දේවල් අපින් දෙන්නත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒක සමහරවිට ටිකක් අඩුපාඩුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි සමහරවිට දැන් මුගක් වෙලාවට තියෙන රටේ තියෙන තත්ත්වයක් තමයි මේ වචනයක් කියන්නත් මම රුපියල් 2500ක් ගන්නවා. එහෙම කියන නොකියන එකද මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක මට ඔව් එහෙමත් තියෙන දේ ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කර්මාන්තයෙන් උඩට එන්න ඕනයි කියන එක අපේ රටේ ආර්ථිකයේ එන්න නම් SME සෙක්ටර් එක සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ උඩට එන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අපි අපේ තියෙන දැනුමක් බෙදා ගන්නයි අපි මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ ඒකට මේ FCCISL එක ෆෙඩරේෂන් එක දරන උත්සාහය මේ සියල්ලම අපි අගය කරලා ඒකත් එක්ක එකහුව වෙලා අපි ඉස්සරහට යා යුතුයි. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ මේ පොඩ්ඩක් අපේ කට ඇරලා අපි අහමු කතා කරමු. ඒක තමයි. හරි මම නිත්‍යානන්ද විදානගමච්චි ලක් ලේටෙක්ස් සෙන්ට්‍රිෆියුජ් ප්‍රයිවේට් ලිමිටඩ් සහ ලක් මෙතොඩික් ප්‍රයිවේට් ලිමිටඩ් කියන කම්පැනි දෙකම චෑමන් ලක් ලේටෙක්ස් එකෙන් කරන්නේ සෙන්ට්‍රිෆියුජ් ඒ කියන්නේ රබර් සෙන්ට්‍රිෆියුජ් කරලා ඉවරලා අපි ඒවා වැඩිපුරම දෙන්නේ ඇන්සෙල් එකට අනිත් එක ඒක ෆිනිෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒක අර ජිම්නාසියම්ස් වලට පාවිච්චි කරන සිල් අර ස්ට්‍රෙච් ටේප් තමයි හුඟක් හදන්නේ. ඒක ලේටෙක්ස් වලින් හදන ටේප් එකක්. ඒ ඔක්කොම අර හෝම් ජිම් කියලා බොක්ස් එකකට දාලා ඒ හෝම් ජිම් එකක් වගේ තමයි අපි ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ USA වලට. ඒක තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි. Thank you. Thank you Mr. Mettanand. තව ඉරාෂා ගුරුසිංහ ඉන්න ඔබතුමිය කැමතිද අපිට පොඩ්ඩක් අපේ සෙක්‍රටරි අයියා okay IPSL Mr. Mariam Rafi. නිමල් ඉන්දියාවේ වගේ කරන්න අමාරුයි ලංකාවේ නේ. ඒක සෑහෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔව් සෑහෙන ප්‍රශ්න. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. ඒක එක්තරා විදිහක අපේ රටේ ආර්ථිකයේ පසුබෑමකට හේතුවක්. ඔව් ඒක. මම හිතන්නේ ඒකට සාක්ෂි දරාවි අපේ සෙනපේරිස් මහත්මයා. එහෙම මුකුත් වෙන ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට දැන් ඇත්තටම ආයතන දෙකක් තියෙනවා උදව් කරන්න අපිට පුළුවන් මේ ප්ලාන්ට් උදව් කරන්න ඒ පැත්තෙන් මේ ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරගන්න ඊළඟට මෙත්තට අපිට හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් ඔය මේ එන්වයරන්මන්ටල් ඒක ට්‍රීට්මන්ට් ඉෂුව එක මේ සෝල්ව් කරගන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ දෙකෙන් පටන් ගමු. අනෙත්තාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එයාට අපි දැනුම් දෙමු මේ අපිට දැනුම් දෙන්න කියලා ලිඛිතව හෝ නැත්නම් මේ ඊමේල් මගින් ඒ අනුව අපි ඉතින් පියවර ගමු. ඔව්. ඔව් එහෙම කරමු. ඒක තමයි මම හිතන විදිහට සාර්ථක ක්‍රමය. ඉතින් වෙනින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපේ දැනට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දාලා තියෙනවා මෙතන chat box එකේ.
මේ අනිත් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆාතිමාවත් කන්ටැක්ට් කරන්න. ෆාතිමා තමයි අපේ කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක FCCISL එකේ මේ මාකටිං සයිඩ් එක හැන්ඩල් කරන්නේ එයා. එයා තමයි ගොඩක් මේ කම්පැනිස් වලට ඉන්වයිට් කරෙත් අද. එයාත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ. එයාව කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්, අපිවත් කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ ඔබලට ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් Sena, shall we go for will you like to make some concluding remarks? And I will get Mr. Ajit Atugala to make the water thanks. First, you can do final concluding remarks. I think අපි මූලික මම සිංහලෙන්ම කතා කරන්නම්. මූලික වශයෙන් මම හිතන්නේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි සුළු කර්මාන්ත වලට උදව් කිරීම. ඔය විවිධ ගැටලු අපිට අඩු ගානේ ඔගේ දෙකක් ලැබුණා. තව ඉදිරියටත් මම හිතන්නේ නැත්නම් තොරතුරු ලැබෙයි. ඒ අනුව අපි තෝරගත්ත කම්පැනි 10කට තමයි උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා අපිට එක පැත්තකින් කර්මාන්තය දිනු කරගන්න වගේම පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න දෙකම කරන්න මේ කරහා ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. අනිත් එක අපි පරිසරය රැක්කත් කර්මාන්ත රැක්කත් අපිට ගෝලීය වශයෙන් යන තරංකාරීත්වයටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකටත් අපි උදව් කරන්න සූදානම් මේ දත්ත යටතේම. ඒ හරහා මම හිතන්නේ අපේ Institute of Environment Professionals ආයතනය වගේම Federation of Chamber of Commerce of Sri Lanka කැපේ වෙලත් ඉන්නවා කියලා කියන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරපු මහතුන් හැමදෙනාටම. ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මොන් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න. බොහොම ස්තුතියි. Sena, අපි ඊළඟ අවස්ථාවේ අපි ඔක්කොම regional chambers වලටත් ලියමු. අපි මේ සැරේ කරේ අපි තෝරාගත්ත මේ ආයතන ටිකක් සම්බන්ධ කිරීමනේ අපිට අර ගොඩනගකට එක සැරේ කරන්න බැරි තිබුණ නිසා. නමුත් අපිට අදහස් දැන ගැනීමක් වශයෙන් අපේ දැනුමත් වැඩි කර ගැනීමට මම හිතනවා වැඩි දෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහේ දෙයක් කරා නම් සමහරක් වෙලාවට අපිට වඩාත් හොඳ අදහස් එන්න තිබ්බා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන්. එතකොට අපිට උනත් මේ අර පළදායි දෙයකට වඩාත් යොමු වෙන්න තිබ්බා මේ රටට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මම හිතනවා. අපි ඒක කරන්නම් ඊළඟට අපේ මේ EC මීටින් එකක් තියෙන වෙලාවක අපි මේ දේ ඒගොල්ලන්ට දැනුවත් කළා. විශේෂයෙන්ම අපිට තියෙන එක ගැටලුවක් තමයි මේ ෆෙඩරේෂන් චේම්බර් එකක් වුණාම අපේ සමාජිකයෝ කියන්නේ තවත් මේ චේම්බර් එකක් තමයි අපේ සමාජිකයෝ. ඉතින් ඔවුන් ගාව තමයි මේ ඇත්තටම සමාජිකයෝ වැඩි කොටසක් ඉන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට යොමු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ අපි ඇවිල්ලා සෙකන්ඩ් පාර්ටි එක තර්ඩ් පාර්ටි එක දක්වා යන්න වෙනවා මේක සාර්ථක කරගන්න. නමුත් මේක කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම මම හිතනවා දැන් අපි මේ සමහරකට මේ රෙකෝඩ් කරපු එකේ මේ මූලික කොටසක් හරි අපිට මේගොල්ලන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි දෙවෙනි අවස්ථාවේ මේ විදිහක් කරමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. මේ අත්වශයෙන්ම මාත් සේනපීරිස් මහත්මයාට ඔබගේ මේ වටිනා අදහසෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන් වීම ඉතාම සන්තෝෂයක් කියලා තමයි මාත් හිතන්නේ. එහෙනම් අපි ආරාධනය කරමු. කීර්ති වඩක් චුට්ටක් විනාඩියක් අවසර දෙන්න. ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ කාලාන්තරයකට කලින් අපි Federation of Chamber of Commerce එකේ අපි වැඩ කරන කාලේදී මම හිතන්නේ හොඳ ජාලගත වීමක් එහෙම නැත්නම් හොඳ නෙට්වර්කින් එකක් තිබුණා. ඒක තාම යම් තාක් දුරට පවතිනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි දැනට රට පුරාම එක එක කරුණු වලට ඇවිදිද්දී විශේෂයෙන් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි රට පුරා ඇවිදිද්දී මම ප්‍රධාන වශයෙන් රට පුරා ඇවිදිද්දී එක එක කාරණා වලට මම දකින දේ තමයි ඔය ජාලගත වීම සහ අර කේන්ද්‍ර ස්ථානයකට සම්බන්ධ වීම ටිකක් මදි. ඒක නිසා අපිට සමහර වෙලාවට යුටිලිටි එකට එහෙම නැත්නම් මේ විදුලි බල මණ්ඩලයට හෝ ලේකෝ එකට අපිට
ප්‍රමාණවත් ආකාරයකට බලවත් ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කරන්න තියෙන මේක හරි අඩුයි. ඒ අවස්ථාව ගිලිහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම යෝජනා කරන්නේ හැකිතාක් ඉක්මනට ෆෙඩරේෂන් එක හරහා ෆෙඩරේෂන් එක කියලා අපි කියන්නේ ඇත්තටම අපි හඳුන්වන්නේ ඒපෙක්ස් බොඩි එක කියලා. ඉතින් එතනදී ඒක මූලිකත්වයේ අරගෙන අර කලින් තිබුණු ආකාරයටත් වඩා හොඳ ජාලගත වීමක් නෙට්වර්කින් එකක් හැරිලා රීජනල් චේම්බර්ස් ටික සහ අනිකුත් චේම්බර්ස් සියල්ලම එකට එකතු වෙලා හොඳ ඉන්ඩස්ට්‍රියලට ඒ කියන්නේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන මේ පසුබිම අවශ්‍යතාවයන් එළියට හුවා දක්වන යම්කිසි නෙට්වර්ක් එකක් ජාලගත වීමක් අපිට එන්න පුළුවන් නම් රටෙන් මම හිතන්නේ මීට වඩා රටේ ආර්ථිකයට ඒක ගොඩාක් මම හිතන්නේ මේ ලොකු තල්ලුවක් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ඒකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න මම යෝජනා කරන්නේ ඒකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඒ ජලගත වීම කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි මේ ගමන යන්න උත්සාහ කරමු කියන එක තමයි මගේ අදහස. ස්තුතියි. ඊට මට චුට්ටක් අවසරයක් දෙන්න. මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ අදහස ඉතාමත් හොඳයි. අර රීජනල් චේම්බර්ස් සම්බන්ධ කරගන්න පොඩක් අපිට කල්ැතුව දැනුම් දුන්නොත් එහෙම මට පුළුවන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ චේම්බර්ස් ටික මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කොමින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සම්බන්ධ කරගන්න කැමති අය. ඒ නිසා ලින්ක් එකත් ඉක්මනට ඒ කියන්නේ ලින්ක් එක යවනකොට පොඩ්ඩක් කලින් යවන්න. එතකොට අපිට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් කාලයක් ඇතිව. ගොඩක් ස්තුතියි අදහස. අපි එහෙම කරන්න මෙත්ත. මේ අපි ඇත්තටම මේ සැරේ කරේ අර අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කීප දෙනෙක්ට විතරයි මේකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මට දැන් මේක පවත්වාගෙන යනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මීට වැඩිය ලොකු පරාසයක කට්ටිය හිටියනම් අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න තිබ්බා මේ තුල මොනවටද වැඩියෙන් අපේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න තිබ්බ කියලා මට හිතෙන්නේ. මම හිතනවා සේනපීරිස් මහත්තයාටත් ඒක තේරෙන්න හිතන ඇති ඒ විදිහටම කියලා. මේ අපි හැම චේම්බර් එකකටම මේ ඊළඟ අවස්ථාවේ අපි මේ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපි දැනුම් දෙන්නම්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙමනම් අපි ආරාධනය කරමු අවසාන වශයෙන් මේ vote of thanks සඳහා අජිත් ඇතුගල මහත්මයාට. ස්තුතියි කීර්තිගුණවර්ධන මහත්මයා. මට තමයි ඔබතුමා වෙනවා ඇති. විශේෂයෙන් අසදින පවත්වන්න තිබුණු ටිකක් ඇහෙනවා මදි වගේ. අජිත් පොඩ්ඩක් ෆේන්ට් දුරයි වගේ. තාමත් ටිකක් අඩුයි. තව ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක මම ඉන්නකම මට හයියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේ එහෙම ඇති කියලා. The Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka, FCCISL එකක් එක්ක association එකක් විදිහට නැත්නම් සම්බන්ධ වෙලා ටාටා පාරිතෝෂයේ ආයතනය මේකත් කරන්නට විදුලි ඉන්ඩස්ට්‍රි ක්ලිනික් එක paint and rubber industry සුභාමතේ පරිපාලන කර්මාන්තකරුවන් තෝරාගත් අය සඳහා ඉදන් දෙතුන් රසායන සාර්ථකව හැවතුනා. ඉදී අදහස් දක්වන අපහාය කුණු කීර්තිගුණවර්ධන මහත්මයාට සේනපීරිස් මහත්මයාට අපහාය සභාපති මහත්මයාට නිරංජන මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම මේ සඳහා අද සභාවට එක්ුණා අපේ සම්බන්ධ සදාහනේ දාන්නක් විදිහට මම හිතන්නේ එතන අපේ ආයතන දෙකේ නම් තෝරාගත්තු ආයතන වල කර්මාන්තකරුවන් අහන පිටසක් සහභාගී වෙනවා. යාර කතා කරලා කියපු එකට හැමෝම අධිකාරයට නොවන අනිවාර්ය සමන් දෙන්නට ඇති සහ කතා කරන අද දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න වෙන්නේ කියලා හිතනවා. ඒ සියල්ලම ස්තුතිවන්ත වෙමි. කීර්තිගුණවර්ධන මහත්මයා සහ සේනපීරිස් මහත්මයා දැක්වූ ආකාරයට ඉදිරියේදී තවත් වැඩසටහනකදී නිවන් උපකාර වැඩසටහන පවත්වමින් ඔබ සමග උපකාර සහ උපදේශන ලබා දීමට
අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි හැමදාට. Thank you, Mr. Ajit Atugala, for your vote of thanks. I think we are almost at the end of the program now. Thank you for everyone for your enthusiasm and great participation. So let us thank you on behalf of the Institute of Environmental Professionals Sri Lanka and Federation of Chamber of Commerce and Industry of Sri Lanka. And let us conclude today's session. So we will meet again on Monday. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will end the meeting then.